Stap 1 om een succesvolle nieuw businessmachine te bouwen is neel een niche. En wat dit principe inhoudt, wil ik jullie graag vertellen aan de hand van een verhaal. Zowel Jorg als ik zijn geboren en getogen in Spakenburg. En ons dorp staat al jaren bekend om de visserij. Al eeuwen gaan onze visserlui erop uit om alles wat de zee te bieden heeft te verkopen. En vissen lijkt dan ook enorm veel op sales, op verkopen. Elke zee en ieder meer staat namelijk bekend om de vissoorten die daar juist te vinden zijn. En alle vissers zijn erop uit om die te gaan vangen. Je kansen om veel vis van een bepaald soort te vangen zijn klein als je geen slimme visser bent. Er zijn namelijk veel dingen waar je rekening mee moet houden. De allerbelangrijkste is welk soort wil je vangen. Kabeljauw, zalm of misschien toch tonijn. Of met andere woorden, wie zijn voor jou de meest interessante klanten? Dat zijn de klanten die het meeste aan jouw hulp hebben of die zorgen voor de meeste omzet. Vervolgens ga je kijken in welke omgeving ga je vissen. Waar zijn je klanten te vinden? In welke branche? Of nog specifieker, waar lopen ze tegenaan? En dan, welk aas gebruik je dan om ze te vangen? Wormen, visresten of toch kunstaas? Met andere woorden, hoe ga je zorgen dat deze klanten gaan happen? Dit zijn vragen die je wilt beantwoorden voordat je achter het type vis, of in jouw geval klanten, aangaat dat je wil vangen. Zoals ik al zei, lijkt vissen veel op verkopen. Je kan als visser niet verwachten dat je naar een willekeurig meer of zee rijdt, je hengel uitgooit en dat dan de vissoort die jij wil vangen maar begint te bijten. In jouw geval dat je je favoriete klanten binnen gaat halen. In een interview met Aaron Ross, beter bekend als de godfather van predictable revenue, vroeg ik hem welke stap het belangrijkste is voor repeteerbaar salessucces. Most common reason people struggle with outbound prospecting. Now, this is not a sales book. It's not an outbound book. There's a lot of new information in it around that. But the most common reason struggle not only with outbound prospecting and with just growing their company at all is they haven't, let's say, nailed a niche. Or in Europe, I think they say niche. Yeah. And what that means is, specifically, companies, let's say outbound prospecting, are trying to target and sell to too many types of customers. So kind of everyone who could use you or should use you rather than the ones who would really need you the most. And the messaging that they're using isn't in the customer's language. It's like you're using your own product speak, your own marketing speak, that might sound fancy to you, but to the customers it's just confusing. So that's the number one step, because if you're not targeting the right customers with some sort of relevant message, they're either going to ignore you or they're getting into a sales cycle, but they're not going to buy. Just they're wasting your time and theirs. So that's step one. Make sure that you've nailed a niche. Yeah. I have lately I had a LinkedIn post about nail a niche. I think it's the most common mistake most companies are making in their outbound sales. It is. That's the most common mistake. Why? So we say is if you're struggling to grow, usually it's because you're not ready to grow. And to get ready to grow, you have to kind of know, again, who's that type of customer who needs you the most. Because companies don't buy nice to have. Like, here's an example of how you know you're talking to someone who thinks you're nice to have. Yeah. It's, hey, that demo was really cool. And they never call you back. Yeah. That's one clue that you're, at least to that one customer, you're nice to have, or to that kind of segment. So it's not about having a product that's need to have versus nice to have. It's understanding to which kinds of customers, in what situations are you need to have, and in what other situations are you a nice to have, and how do you tell those two apart? So how do you target the need to haves? And then in those situations, what do they need? Like, what kinds of language? It's almost, can you read their minds? What are the thoughts they're thinking? So you can put those into your email, social, phone, whatever the channel of outreach, direct mail, and put that in there. So you're almost using their thoughts in your messaging to them.